Ще обсъдим един стих от Бхагавад Гита. And see, I have a lot of notes here. You translate or not? Има много Are you бележки. translating? I don't know what to translate. What to translate, I didn't I understand. have a lot of notes here. Има много бележки. 5-6 pages. Около 5-6 страници. And what we do, we just go a little bit through it. Това, което ще направим, ще преминем през тях. And then continue next time. И ще продължим We следващия have път. we can cover like 2-3 classes like this. Така може да ги покрием в няколко класове. It's a mini seminar. Като мини семинар. Can everybody see? Всички може ли да виждате? Maybe I should sit somewhere else. Okay. You have to keep life simple. Now, this is 1836. 18 глава, 36 текст. Now, please hear from me about the three kinds of happiness conditioned soul enjoys, and by which he sometimes comes to the end of all distress. О, най-добър сред бхаратите, сега те моля да чуеш за трите вида щастие, на които се наслаждава обусловената душа и с чието помощ понякога се освобождава от страданията. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhактивайбхава Свами Prabhupada ki. Jai. And again, Наслаждава на материалното щастие. thus he shoes the shoe. Така тя дъвче вече сдъвканото. Sometimes Srila Prabhupada gave this example. Някога Шрила Прабхупада даваше този пример. In India, you see cows, a lot of cows, В Индия има много крави, walk on the streets, които се разхождат по улиците, even in the cities, дори и в градовете. in the middle of the traffic, they just walk around. На средата на улиците те се разхождат. And then what they sometimes is a small bundle. Те намират остатък от тръстикова, от захарна тръстика, Because they use, sugar cane, and then it goes through that small machine. The juice comes out, and then the rest they throw on the street. Те вземат захарната тръстика и я пресоват през една машина и каквото остане го хвърлят на улицата. But it still has little tastes there. Но все още остана малко вкус. Not much. Не много. Little. Малко. So then that's the nectar for the cows. Това е нектар за кравата. They pick it up. Тя го взема. And then chew on it. Дъвчи. And after some time they spit it out. И после го изплюва. Then another cow comes. След това идва друга крава. Picks up the same chewed sugar cane. И хваща същото сдъвкано парче тръстикова захар. And chews again. И продължава да дъвчи. Spits it out. Пак го изплюва. Third cow is coming. Идва трета крава. Picks it up. Пак го взема. So that is called chewing the shoot. Това се нарича дъвкане на вече сдъвканото. So that is like the conditioned soul. They try to enjoy in this way. Така се наслаждават, да се опитват да се наслаждават обусловените души. One generation is chewing on the objects of sense gratification. Едно поколение се опитва да се наслаждава на обектите на сетивата. Next generation, Следващото поколение they try the same thing опитват същото нещо in a different way, по различен начин, but it's the same thing. но това е същото нещо. Then the third generation is coming. След това идва трето поколение, Again, tries the same. пак се опитва същото. So in this way, generation after generation, people, the conditioned souls, tries to enjoy the same objects of the senses. Така, поколение след поколение, хората опитват да се наслаждават на същите обекти на сетивата. Just in different shapes and forms. Просто в различни форми и видове. It's like a spit out bundle, chunk of sugarcane. It takes on different shapes. Така, както и изплютото парче тръстикова захар има различна форма. According to how it's being spit out. Зависимо с как е била изплюта.
Sometimes it's a square. Понякога е квадратно, Sometimes a ball. понякога е като топка, Sometimes flat, понякога е сплескан, like a patty. като So питка. this way, it is called chewing the shoot. Това се нарича сдъвкано, дъвчене на сдъвканото. But sometimes in the course of such enjoyment, he becomes relieved from material entanglement by association with a great soul. Но понякога при това наслаждение успява да се измъкне от материалното оплитане чрез общуване с велика душа. So this is like the situation. Това е ситуацията. What? I translated this is like the situation. Yeah, but I could not hear you. Speak up. See, there are a lot of people here. Speak up always. So what did I say at the end? This is the situation. This is but in Bulgaria. Това е ситуацията. That's the situation. That in our previous generation of people, В предишното поколение, like my elder sisters, they belong to the previous generation. моите по-големи сестри принадлежат към предишното поколение. They had a different taste for music than my generation had. Те имаха различен вкус към музика, за разлика от мен и моето поколение. She liked Elvis Presley. Тя харесваше Елвис Пресли. I hated this guy. Аз го мразех. So we had a completely different taste. Имахме различен вкус, напълно различен. And we thought just, the previous generation, they don't know how to enjoy life. И ние си мислихме, предишното поколение изобщо не знаят как да се наслаждават. But we will show them how to enjoy. Ние ще им покажем как да го направят. So in this way, generation after generation. И така, поколение след поколение. And then Srila Prabhupada came. И след това е дошъл Прабхупад. That is explained here. That then he becomes relieved. That conditioned soul becomes relieved from material entanglement by association with a great soul. Понякога успява да се измъкне от материалното оплитане чрез общуване с велика душа. So in the midst of all these different types of enjoyments, then Srila Prabhupada came and he was just chanting Hare Krishna. Сред цялото това наслаждение Шрила Прабхупад идва и започва да повтаря Харе Кришна. The sound was like the conchal of Lord Krishna. Звука е като звука от ръковината на Бог Кришна. The sound for victory, ultimate victory. Звукът на крайната победа. Victory of that struggle for existence. Победа над борбата за съществуване. Everybody struggles for existence. Всички се борят за съществуване. Just to survive. Просто да оцелеят. If we study our material body, ако изучим нашето тяло, by nature it is always deteriorating. По природа то постоянно се разпада. And we have to constantly avoid that deterioration. И постоянно трябва да се опитваме да избегнем този разпад. If people don't believe this, ако хората не го вярват, just remain seated and don't do anything for 2-3 days. Просто да останат, да не правят нищо 2-3 дни. And see what will happen to the body. Да видят какво ще стане с тялото. It will begin to smell after some time. След малко, след известно време ще почне да мириш. The nails will grow. Ногтите ще пораснат. Not in a nice way. They will. Не по красив начин. Not like these beautiful artificial nails. Не като красивите изкуствени ногти. It will look horrible. Ще изглежда ужасно. And so we can imagine. Може да си представим. That's the nature of the body. Това е природата на тялото. This is why we constantly have to take care of the body. И затова постоянно трябва да се грижим за тялото. So that is called struggle for existence. Това е борба за съществуване. Feed the body, bathe the body, clean the body all the time. Да го храним, да го къпем, да го чистим през цялото време. In other words, the conditioned soul is always engaged in some type of sense gratification, but when he understands by good association
that it is only a repetition of the same thing, and he is awakened to his real Krishna consciousness, he is sometimes relieved from such repetitive so-called happiness. С други думи, обусловената душа постоянно се занимава с някакво сетивно наслаждение. Но когато с помощта на благоприятно общуване разбере, че това не е че това е едно само повторение на едно и също нещо и пробуди своето истинско Кришна съзнание, тя понякога успява да се освободи от това тъй наречено щастие. So that modern type, concept of life, it is also sometimes referred to as utilitarianism. Понякога този тип щастие се нарича утилитаризъм. The founder of that utilitarianism is a British philosopher. И основателят на тази философия е един англичанин. Jeremy Bentham. Той се нарича Джереми Бентъм. He is regarded as the founder acharya. Той е считан за основателя ачария. Of utilitarianism. На този утилитаризъм. It is a doctrine that actions are right if they are useful or for the benefit of the majority of people. Доктрината е, че всяко действие е добро, ако то е полезно за большинството от хората. It is a doctrine that an action is right insofar as it promotes happiness. Всяко действие е правилно, когато води до щастие. And that the greatest happiness of the greatest number should be the guiding principle of conduct. И най-голямото щастие за най-голяма група хора трябва да е водещият принцип за поведение. So that's the definition. Това е дефиницията. Now, Shama Sundar, one of the first disciples of Srila Prabhupada, Един от първите ученици на Шрила Прабхупад, he had a conversation with Srila Prabhupada. Шама Сундара веднъж е водил разговор с него. And now he brings forward to Srila Prabhupada arguments in favor of utilitarianism. И той представил на Шрила Прабхупад различни аргументи философски и той посочил такива в подкрепа на утилитаризма. So he told Srila Prabhupada. И той казал на Шрила Прабхупад. The Bentham says, this philosopher, Бентъм казва, it is better to be a satisfied hog than an unsatisfied human being. По-добре е да се удовлетворено прасе, отколкото нещастен човек. So Srila Prabhupada replied, Шрила Прабхупад отговори, well, the hog is not really satisfied. Ами прасето всъщност не е наистина удовлетворено. This is another rascal dumb. Това е друго негодничество. And everybody was laughing. Всички се смеят. If the hog would have been satisfied, Ако прасето беше доволно, then he would have remained in one place peacefully. щеше да стои на едно място спокойно. But no. Но не. The hog is running here and there, whole day, busy, running. Прасето тича цял ден напред-назад. Nobody can be satisfied possessing a material body. Никой не може да е щастлив, докато е в материално тяло. That is not possible. Това не е възможно. Sometimes we have that experience. Понякога имаме такъв опит. Especially as young devotees. Особено като млади предани. When we are chanting Hare Krishna, повтаряме Харе Кришна the japa mala, с джапа мала. Hare Krishna, and we are supposed to be peaceful and satisfied. Би трябвало да сме спокойни, щастливи, удовлетворени. But after 10 minutes of japa chanting, Но след 10 минути джапа, then what? I'm not finished. Then that the hog drive that slowly comes through. Тогава след 10 минути потика на прасето постепенно се проявява. You're already looking out of the window. Вече гледаме през прозореца. You're getting restless. Почваме да сме неспокойни. Because we want enjoyment, something to enjoy. Търсим наслада някъде в нещо. We are supposed to enjoy the holy name.
Предполага се да се наслаждаваме на святото име. But no, we're looking for something like that. Но не, почваме да се оглеждаме за нещо друго. And after half an hour chanting, А след половин час повтаряне, we cannot take it anymore. повече не издържаме. Just take the feedback, throw it in a corner, Хвърляме джапата в ъгъл out of the window. и навън, през прозорец. So Prabhupada makes the point that nobody can be really happy as long as one, has this physical material body. И Прабхупад казва, никой не може да е щастлив, докато е в това материално тяло. And not being a liberated soul. И не е същевременно освободена душа. There will always be agitation, disturbance. Винаги ще има някакви притеснения. That's the point Prabhupada is making. Това казва Шрила Прабхупад. Now Shama Sundar replies. Сега Шама Сундар отговаря. Той, referring to Bentham, to Bentham, he sees this happiness in a communal aspect. Той гледа на щастието като на щастие в общност. It must be for the greatest number. Или то се отнася за голяма група хора. Not just for a few. Не за няколко. But the whole point is the greatest number. За колкото се може повече. So he advocates a democracy where everyone is given unlimited individual freedom. И затова той проповядва демокрация, в която всеки има неограничена свобода. So Srila Prabhupada was patiently listening. Прабхупад се внимателно слушал. Then he replied, и отговорил. That is also another nonsense. Това е друга глупост. In democracy, nobody is happy either. Никой не е щастлив и в демокрация. The so-called democracy does not give anyone real happiness. Тъй наречената демокрация не осигурява истинско щастие. Otherwise, in America, the greatest democratic country, why there are so many unhappy people? Иначе, защо в Америка, най-голямата демокрация, ще има толкова нещастни хора? Even Harvard University. Дори в Харвардския университет. I was there once. Веднъж бях там. And I met Garuda Prabhu there. Там срещнах Гаруда Прабу. So they invited me to give a class. Те ме поканиха да дам лекция. In front of 4 professors and so many students. Пред много студенти и 4 професора. So I compared the 5 branches of Western philosophy with the content of the Bhagavad Gita. Аз сравних 5 разклонения на западната философия с съдържанието на Бхагавад Гита. By Srila Prabhupada's mercy, it was well received. И това беше добре прието по милостта на Прабхупада. So one professor, he asked me after the presentation. Един от професорите ме попита след презентацията. Where did you finish your studies? Къде завърши образованието си? You see, I joined when I was young. Но всъщност аз се присъединих, когато бях доста млад. I дidn't finish my studies. Всъщност не си бях завършил висшето. Well, I didn't finish my studies. Не си завърших образованието. Oh, really? Наистина. I was surprised. Той беше удивен. Then he told me. И той ми каза. If you want, I can arrange that you finish your studies here at Harvard. Той ми каза, ако искаш, ще уредя ти да завършиш образованието си в Харвард. I couldn't sleep the whole night. Цяла нощ не можа да спя. I was pacing up and down in my room. Вървяха напред-назад в стаята. I mean, it's the most prestigious university, and everybody's fighting to be able to get a seat, to be enrolled in that most prestigious. Най-престижният университет, всички се борят да успеят да влязат там. And then I consulted Garuda Prabhu. И тогава попитах Гаруда Прабу. What do you think? Какво мислиш? Then he told me, did I also tell you what it costs every month? Той ми каза, а казах ли ти колко струва на месец? No. Аз не. They told me something like $3,000 something. Той ми каза нещо като $3,000 every month. Всеки месец. And then I told Garuda, thank you very much. И аз тогава отговорих, благодаря ти. You saved my life. Спаси живота ми. And then I told him, anyway, I already lecture at the university. Аз казах, така или иначе аз вече давам лекции по университета. Why should I go back to study? За какво трябва да отивам да уча? And then we walked around at the campus site. И след това обиколихме в сградите на университета. And then they showed me one tower. Показаха ми една голяма кула.
And there was a fence around, some kind of protection fence. Имаше ограда, защитна ограда. Because so many students, they used to jump down from the tower to commit suicide. Защото много студентите се хвърляли от кулата да се самоубият. Because you can imagine the parents, they pay so much money for their studies. Може да си представим, родителите плащат огромни суми за учението им. And then they fail in their exams. И не могат да се вземат изпита. So they cannot take it. Не могат да го приемат и край. The point is why there's so many unhappy people. Въпросът е защо наистина толкова хора са нещастни. And especially in America nowadays, the whole parts of cities, you just have homeless people. It's growing. The number of homeless people is just growing. В Америка, в много градове, цели части от тях са населени с бездомни хора и това се увеличава. And you might, have read in the news that the kind of mass shooting is going on there now. Може също да сте чели в новините как има тези масови убийства, които стрелят. Yeah, it's crazy. They just ride somewhere, they're shooting at people, killing people. Просто някой отива и почва да стреля, да убива хора. Or they enter into the schools of children, they just kill 20-30 children. Или влизат в някои училище и избиват 20-30 деца. Why? If that's the philosophy, that the democracy, the majority of people are all happy, they're free. Ако това е философията при демокрацията, обществото от хората са щастливи и са свободни. Why there are so many unhappy people? Защо всъщност има толкова нещастни хора? So much violence. Толкова насилие. So Srila Prabhupada makes this point here. Шрила Прабхупада отбелязва това. And Shyamasundar, he brought forward another point. И Шяма Сундара изтъква друг момент. This Bentham, he says, we can determine what is happiness for the whole by examining what is happy for the individual. Според Бентъм може да определим какво е щастието за голямата група хора, като видим какво е щастие за индивидуалното същество. You know that example, you take out one rice from a pot of rice. Пример е, вземаш едно зърно рис от тенджерата и го вкусваш. Then you know all the other rice grains are cooked or not cooked. И така тестваш и можеш да разбереш дали е сготвена цялата тенджера или не. So he gives that example. Той дава този пример. Srila Prabhupada replied. Прабхупада отговаря. Happiness is what is happiness that is described in the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада отговаря. Какво е щастието? Това е обяснено в Бхагавад Гита. Happiness means absence of distress. Щастие означава липса на болка. That is happiness. Това е щастие. So Bhagavad Gita recommends that janma, mrityu, jara, vyadi, dukkha, doshanudarshanam. You may think that you are very happy, but this is not happiness. Може да си мислите, че сте щастливи, но това не е щастие. You have to see to your distress condition. Трябва да видите в условията ви на страдание. Because you have to take birth, you have to die, you have to suffer diseases, and you have to suffer old age. Понеже сте подложени на страданията на раждането, на болести, на старостта и смъртта. Yeah, I remember that in the early days. Спомням си в началото. In America there was one professor. В Америка имаше един професор. He was also something like 80 years old. Той беше на около 80. And so he talked to the devotees. Той разговаряше с преданите. And he mentioned. Той спомена. That what Srila Prabhupada at his age, he was at that time, mid 70s, like 76, 77. И той обясни как Шрила Прабхупада на тази възраст, тогава Прабхупада е бил 75-6. And he told, the young devotees, you don't understand what Srila Prabhupada, what he went through at that age. И той казал на нас, младите предани, вие не знаете през какво е минал Шрила Прабхупада на тази възраст. So the devotees were not, really impressed. Преданите не били впечатлени. Srila Prabhupada is always young. Прабхупада винаги млад. Transcendental. Трансцендентален. And then
So this professor told the young devotees, Професор е казал на младите предани, now I know, аз знам, because that's my age now, защото това е моята възраст сега. and I know what Srila Prabhupada went through. И аз знам през какво е минал той. So that old age we should not take lightly. Тази дълбоката възраст не трябва да я приемаме като нещо леко. Now I'm whatever 25, 30. Later on I will be 70, 80. What's the problem? Hare Krishna. Сега съм 20, 30, 40 и след това ще бъда 70-80. Какъв проблем? But when we actually 70 or 80 years old, it looks a little different. Но когато наистина станем на 70-80, тогава е доста различно. You may think that you are very happy, but this is not really happiness. Може да си мислите, че сте много щастлив, но това не е истинско щастие. So we have to see that, the stress, Srila Prabhupada explained, Janma, Mritu, Jara, Vyadi, these four distressful conditions, we have to remember that. Затова трябва да си спомняме тези 4 източника на нещастие. Раждане, старост, болест и смърт. So where is your happiness? Къде ви е щастието? If the distresses are present, then where is your happiness? Ако има нещастие и болка, как може да има щастие? This is another ignorance. Това е също невежество. Shyama Sundar replied, Шяма Сундар отговаря. he, this Bentham, he has 7 measurements for happiness. Бентъм изтъква 7 измерения на щастието. He calls it the hedonistic calculus. Той нарича това хедонистичният калкулатор. How to evaluate happiness according to 7 principles. Как да оценим щастието според 7 принципа. Now he is listing И them. сега ги изброява. First, Първо, intensity. интензитет. How intense is the pleasure in question? Колко силно е удоволствието, което оценяваме. Second, Второ, duration. продължителност. How long can a certain pleasure be expected to last? Колко дълго може да очакваме да продължи удоволствието. Third, Трето, certainty. сигурност. How much can we depend upon a certain experience to produce the expected pleasure? Доколко може да разчитаме на определено събитие да ни даде дадено удоволствие. Fourth, Четвърто, remoteness. отдалеченост. How immediate or remote is the anticipated pleasure? Колко непосредствено или отдалечено е очакваното щастие. Now, I don't know how to pronounce this. Fifth, visundity. 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 What is it? You have a dictionary? We need a dictionary. Ще проверим в речника. Visundity. He'll check. With F in the beginning. Visundity. Visundity. I don't know how to pronounce it. The meaning is how many future pleasures will result and will each pleasure terminate in pain. Плодовитост. It's like fruitive. Не, плодотворен. Let's hear. Yeah. Fecundity. 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 Плодовитост. Колко бъдещи удоволствия ще бъдат в резултат от всяко удоволствие, което завършва в болка. And then sixth, И шестото, purity. чистота. How free is the pleasure from painful elements? Колко свободно е удоволствието от елементи на болка. And last, seven, И седмото, последно. extent. Extent, reach. Extent. I'm just looking for the word. Dictionary. Extent. How Размер. far does it reach? Размер. How many other persons can share the same pleasure? Или степен. Колко други хора могат да участват в това наслаждение. So Srila Prabhupada replied, Прабхупада отговаря. this is a very nice definition. Това е хубаво определение. We accept the standard, Ние приемаме този стандарт.
But if you put material happiness and test by this standard, Но ако тествате материалното щастие с този стандарт, there's still no happiness. ще видите, че няма щастие. These testing points are nice, Да, тези точки за тестване са хубави, but as soon as we put any kind of happiness to this test, но щом тестваме каквото и да е материално щастие, you will find it is failed. ще видим, че то се проваля. The conclusion should be, Заключението е, there's no happiness in the material world. няма щастие в материалния свят. These tests are applicable only in the spiritual world. Този тест важи само за духовния свят. So then Bhagavad Gita also describes, three types of happiness. Бхагавад Гита също описва тези три вида щастие. In the next 1.5 verses from the verse we discussed now, the next 1.5 verses, Следващия стих и половина от днешния, който четахме, the Lord Krishna is describing happiness in a mode of goodness. Бог Кришна описва щастието в гуната на доброто. He talks about its nature and how by constant cultivation one becomes attached to that happiness in a mode of goodness. И той обяснява как човек се привързва чрез постепенно култивиране към точно това определено щастие в гуната на доброто. And happiness in which there's satisfaction arising from repeated practice. Щастие, което произлиза от удовлетворение от постоянната повтаряща се практика. Abhyasa, it is called abhyasa. Това се казва абhyasa. Not a sudden appearance of satisfaction as in contact with sense objects, Не е случайно и незабавно появяване на наслаждение поради контакта с обекта на сетивата, but a constant practice and cultivation. но поради постоянна практика и култивиране. Then this is in a mode of goodness, this kind of happiness. Този вид щастие в гуната на доброто. Dukantam shanigachati means that attachment by which one can cross over the misery of material existence. Това означава привързаност, чрез която човек може да прекоси океана на материалните страдания. And then Lord Krishna explains that agre means in Sanskrit in the beginning. В началото, санскрит агре, That happiness appears to be like poison in the beginning, в началото такъв тип щастие изглежда като отрова. filled with lots of inconveniences. И понеже има много неудобства. Like when we came to Krishna consciousness. Когато ние започнем да се занимаваме с Кришна I съзнание. remember I was, we were living in such a way at that time. We were youngsters, Живеехме, intellectual hippies. бяхме млади интелектуални хипита So we took like a shower maybe once in a week. и се къпахме един път седмица. And now, we were supposed to take shower every morning Сега трябваше да се къпим всяка сутрин. at 3:30 in the morning. 3:30 сутринта. So this was like poison for us. Това беше отрова за нас. But now, because we cultivated every day, we practice abhyasat every day. Понеже всеки ден го практикувахме. Now, we cannot even, we feel very uncomfortable, very unhappy if we cannot even take a shower one day. Но се чувстваме адски некомфортно, ако не може да се изкъпим дори един ден. So beginning it was very uncomfortable, but now it's like nectar. Началото е неудобно, но сега е като нектар. So that's like happiness in the mode of goodness. Това е щастие в гуната на доброто. And the ignorance is exactly the opposite. А пък невежество е точно обратно. In the beginning it's like nectar. Началото е нектар. No, actually, Passion. that's passion. Because I remember one example. Спомням си един пример. This in ignorance, happiness in ignorance. Щастието в Even невежеството. beginning it is poison. Щастието в невежеството и в началото е отрова, и в края. I remember when I was a small boy, 8 years old. Помня, когато бях на 8, My father, he was smoking these cigars. баща ми пуши тези цигари. You know the cigar? Знаете? Дълги, пури. So I thought this must be nectar. Мисля си, това трябва да е нектар. And then I, secretly, 8 years old, I also tried. И тайно, бях на 8, се опитах да пуша. And it was not nectar. Не беше изобщо нектар. My face
turned blue. Лицето ми посиня. I was running to the bathroom. Тичах към банята. So that's in a mode of passion. Това е гуната на страстта. Then at the beginning, it seems to be like very, very pleasurable. Началото изглежда много голямо удоволствие, But then quickly it begins to wear out. но бързо то се износа. And then at the end it just turns into suffering. И накрая става страдание. What is the time now? It's almost 9. Almost 9? Yeah, 5 minutes to 9. How is this possible? Yeah, the time is flying quickly when we are engaged in nectar. It's very We made 20 minutes kirtan, Maharaj. Yeah, This is why. 20 minutes kirtan, Oh, that's why. 30 minutes speaking. So then we continue. See, we just covered only 2 pages. Минахме само през 2 страници. We have 4 more pages. Имаме още 4. And we continue next time. Другия път ще продължим. Hare Krishna. Харе Кришна. How long do you have this evening program? I don't even know how long. It's up to us. It's up to you, Maharaj. How do you translate this? It is up to us. Time На, wise. 9 o'clock. We have 5 minutes. Whatever is comfortable for you, Maharaj. No, I don't 9. From 8 to 9. From 8 to 9. Yes. Now it's 9. No, it's 5 to 9. 5 minutes. We have 5 minutes. Any realizations? You want to share any realizations? Реализации? Or questions or whatever, something. I heard Maharaj a class just yesterday by Srila Prabhupada about the hog, and he was saying that actually the hog feels very happy. That's why it's fat. And he was explaining that unless one is happy, cannot be fat. Prabhupada used any example to make a Krishna conscious point. Прабхупад дава пример с всякакви примери, за да обясни нещо в Кришна съзнание. That's another whole topic. Това е друга тема. That some people, unfortunately, they sometimes try to point out that Srila Prabhupada he made not correct statements. Някои хора опитват да покажат, че Прабхупад понякога не е отправил така правилни твърдения. Because he might receive some false information. Защото е получил, примерно, погрешна информация. Then he uses that as an example. И той използва като пример. But our point is, но ние казваме, Srila Prabhupada cannot make a mistake. Прабхупад не може да прави грешка. Because even externally it might sound like a mistake. Защото дори външно изглежда като нещо некоректно. But because he uses everything, even a mistaken information, he uses it as a tool to make a Krishna conscious point. Дори погрешната информация той може да използва, за да илюстрира нещо в Кришна съзнание. There is never mistake. Затова и то не е само по себе си този пример не е грешка. He engages everything in Krishna service. Той използва всичко в Кришна съзнание. Служение на Кришна. Maharaj, can you elaborate on this point that person should be, I mean in Bhagavad Gita is also this verse that person should be happy and first then he should be peaceful, shanti and happy and then to practice normally spiritual life. What is that quotation from? I think it's in third chapter. I forgot the verse. But in practice it is said that we should be like peaceful and happy, and if there is no happiness, how we can practice Krishna conscious? It will be more difficult if the devotee is disturbed, Ще бъде трудно за предания, ако е притеснен, unhappy. нещастен. It will become difficult for him to continue practicing Krishna consciousness. Ще бъде трудно да продължи с практиката на Кришна съзнание.
that again brings us to the point of the Varnashram system. Това ни отвежда до въпроса за Варнашрама система. If the devotee is engaged according to his nature, Ако преданият е зает според природата си, it will be easier for him to feel basically satisfied. ще бъде по-лесно да изпитва основно базисно удовлетворение. Because if you're constantly engaged not according to your nature, Защото ако си зает не според природата си, you become disturbed. ще си притеснен. And that, of course, interferes with the practice of Krishna И consciousness. това, разбира се, ще повлияе на практиката. You're always unhappy, you're always disturbed. Ако си неудовлетворен, притеснен, Then the danger is you look again for material happiness, material и satisfaction. тогава опасността е човек отново да потърси материално удовлетворение. Ananda Maya Vyasat, because it's the nature of the living entity to be happy. Защото природата на живото същество е да е щастливо. So every living entity is always looking for some satisfaction, some happiness. И затова всяко живо същество търси удовлетворение и щастие. So that's the duty of of our leaders in Krishna consciousness, managers in Krishna consciousness, to make sure that the devotees are basically engaged according to their nature. И това е дълг на лидерите в обществото да правят така, че основно да са заети преданите според своята природа. It's a challenge, not easy. Това не е лесно предизвикателство. Because often we have to do what is just necessary to do. Защото често трябва да направим това, което е нужно. So that's also there, that aspect was there. Но това също е факт. But in the long run, devotees should be engaged according to their nature. Но в дългосрочен план преданият трябва да е заед според природата си. Brahminical engagement. Като брамински задължения. Speak a little louder. Brahminical engagement. Брамински задължения и дейности. There's so many different Brahminical activities and duties. Има толкова задължения и дейности брамински. And administrative services. Административни дейности. There's so whole variety we have. Толкова голямо разнообразие. Managerial services. Менеджмент. And our Vaishya community is not developed. А Вайшя общността не е развита. The devotees who get together make business for Krishna. Преданите заедно да правят бизнес за Кришна. Generate profit. Да създават печалба. Live a nice life. Да живеят добър живот. And give a lot of profit to Krishna. И да даряват печалба на Кришна. It's not very developed. Hardly developed at all. Почти не е развито. Whole Vaishya community. Цяла общност от Вайши. And or just tell me what to do. Или пък другото е, просто ми кажи какво да правя. It's too much thinking, Твърде много мислене. Just tell me what to do. I will do it and I will be happy. Кажи ми какво да правиш, ще го направя и съм щастлив. So these are the different natures. Това са различните видове природа, Devotees have. които преданите имат. So when they basically engage according to their natures, Когато са заети основно според природата they си, will feel basically satisfied. те ще чувстват удовлетворение. Then it's easier to continue with the practice of Krishna consciousness. Това ще улесни да продължим да практикуваме. Yeah. So we have 9 o'clock Yes. now. Yes. Thank you. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Hare Krishna. Hare Krishna.